my first time to give a sermon, so please be patient. Before I start, though, I want to read a passage from the book of Matthew, chapter 25, verse 35. 25, verse 35. I was hungry and you fed me, thirsty and you gave me a drink. I was a stranger and you received me into your homes. Naked and you clothed me. I was sick and you took care of me, in prison and you visited me. Then the righteous will answer him and say, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you? And the king will say to them in reply, Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me. Verse 35. Pakuti ndinali ndi njala ndipo munandipatsa ine kudya, ndinali ndi ludzu ndipo munandimwetsa ine, ndinali mlendo ndipo munachezerana nane, wamaliseche ine ndipo munandiveka, ndinadwala ndipo munadza kucheza ndi ine, ndinali mnyumba ya ndende ndipo munadza kwa ine. 37. Pomwepo olungama adzamuyankha iye kuti, Ambuye, tinakuona ni inu liti wanjala ndipo kukudyetsani inu, kapena waludzu ndipo kukumwetsani, ndipo tinaona inu liti mlendo ndipo kukuchezerani, kapena wamaliseche ndipo kukuvekani. 39. Ndipo tinakuona ni inu liti wodwala kapena mnyumba ya ndende ndipo tinadza kwa inu. Ndipo mfumuyo idzayankha nidzati kwa iwo, Indetu ndinena kwa inu, chifukwa munachitira ichi mmodzi wa abale anga, ngakhale ang'onoang'ono awa, munandichitira ichi ine. Amen. Amen. So as some of my friends and colleagues have said, you people of Jomboa and Chinyanga have taken us in when we were strangers. Ndimene anenera kale anzanga kuti inu anthu akwa Njomboa komanso akwa Chinyanga mwatisamalira. You've taken care of us, you've sheltered us, you've fed us, and you've taught us. Your acts of kindness and your acts of compassion have been acts of love from God. So on behalf of my fellow trainees, we say thank you, and we are eternally grateful. Today's sermon is about acting in love with respect. And I want to start with another reading from Matthew chapter 22, verses 34 to 40. Matthew 22, verse 34 kulekera 40. Matthew 22, verse 34 kulekera 40. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. And one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and said, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Verse 34. Koma Afarisi pakumva kuti iye anatontholetsa Asaduki, anasonkhana. Ndipo mmodzi wa iwo, mphunzitsi wa chilamulo, anafunsa kuti amuyese Yesu. Mphunzitsi amuyese nati, Mphunzitsi, lamulo lalikulu ndi liti la mchilamulo? Ndipo Yesu anati kwa iye, uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse,
because Jesus didn't give exceptions. ine ndikuona ngati kuti ndimemeda werengayi kutiphunzitsa chinthu chopambana kwambiri chikondi ndiponso chikutiuza kuti yesu sanasankhe iye amene akuyenera kukondedwa aliyense akuyenera akondedwe. He didn't say, love your neighbor as yourself, unless they're atheist. sananene kuti muwakonde aneba anu ngati iwo ali amene akhulupirira mulungu basi. He didn't say, love your neighbor as yourself, unless they have HIV. sananene kuti muwakonde aneba ngati mene muzikondera inu mwini ngati iwo ali ndi AIDS. All he said was, love your neighbor as yourself. chimene iye ananena anangoti konda mzako mmene uzikondera iwe mwini. And this means everyone. ndipo izi zikutanthauza kuti tikonde aliyense. Native, foreign, black, white, kaya Asian. Malawi kaya ndi mzungu kaya ndi ochokera ku America kaya ndi mwenye tikuyenera timukonde aliyense. Albino, male, female. kaya ndi mwaubino kapena kaya ndi mzibambo kapena ndi mzimayi onse akondedwe chimodzimodzi. Straight, gay, Christian, Muslim. komanso kaya ndiwo amene amakwatena ndi amuna anzawo kapena kaya ndi msilamu onsewa aonetsedwe chikondi cha mulungu ngati palakwika tiyeni tiwawongolere mwachikondi. HIV positive or negative, rich or poor. kaya pali iwo amene ali ndi HIV kapena mwina alibe kaya ndi olemera kapena ndi osapeza bwino kwambiri onsewa akondedwe. All he said was just love. iye chimene ananena nati chikondi. There's a story in John chapter 75, verse 53. tilinso ndi mawu ena kuchokera mu buku la John. Sorry, chapter 7, verse 53. John chapter 7 verse 53. John chapter 7 verse 53. Then each of them went home while Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and began to teach them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand before all of them. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?" They said this to test him, so they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let anyone among you who is without sin be the first to throw a stone at her." And once again he bent down and wrote on the ground. When they heard it, they went away, one by one, beginning with the elders. And Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are you? Has no one condemned you?" And she said, "No one, sir." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go your way, and from now on, do not sin again." Yohane chapter 8, verse 50, Yohane chapter 8. Mawu akuluakulu za mkazi wachigololo. Koma Yesu anamuka ku phiri la Azidoni. Koma mamawa anadzanso ku kachisi, ndipo anthu onse anadza kwa iye. Ndipo mmene anakhala pansi nawaphunzitsa, koma alembi ndi afarisi anabwera naye kwa iye mkazi wogwidwa mu chigololo. Ndipo pamene anamuyimika iye pakati, ananena kwa Yesu nati, "Mphunzitsi, mkazi uyu wagwidwa ali kuchita chigololo. Koma m'chilamulo cha Mose anatilamula tiwaponye miyala oterewa. Chifukwa chake inu munena chiyani za iye?" Koma ichi ananena kuti amuyese iye kuti akhale nacho chomuneneza iye. Koma Yesu mmene adawerama pansi analemba pansi ndi chala chake. Koma pamene anakhalakhala ali kumfunsabe iye, anaweramuka nati kwa iwo, "Amene mwa inu ali wopanda tchimo ayambe kumponya mwala." Ndipo mmene
there were people who disagreed with this woman, people who wanted to kill her. tikawerenga mawu athu tikuphunzira kuti munkhanimu panali anthu amene anamugwira mzimayi wachigololo ndipo ankafuna amugende kapena kumupha, who wanted to discriminate against her, amene amafuna kumusala chifukwa kuti iyeyu ndi munthu wamayi komanso wapezeka muchigololo because she was a woman who had committed this sin of adultery. chifukwa ndi mzimayi amene anagwidwa muchigololo. But instead, Jesus turned them away and he protected her. komano tikawerenga mawu a mulungu tikuona kuti yesu khristu anamuteteza mzimayi uja ngakhale anamupeza akuchita chiyani chigololo. And he didn't condemn her, but he treated her with love and respect. ndipo sanamuweruze koma anampatsa ulemu wake ndipo kumuonetsa chani chikondi. When I was a teenager in high school, maybe 20 years ago, ine ndili wachinyamata ndili mmatinimu ndimanso ndili ku high school, it was very trendy and popular for Christian teens to wear a multicolored, bright bracelet